It's 9 a.m. from our studios, and welcome to the week's ending edition of the Good Morning Africa program live on Africa TV. By the way, it's Friday, and of course, it's the 30th of April 2021. It's the last day of the month, of course, and it's the last edition of the program for another week. Well, of course, once again, wherever you are, thank you so very much for joining us. And yeah, we are very much happy to be back, and we say Ramadan Mubarak to all of you out there, and of course, Juma Mubarak as well. And yeah, we have a very interesting program ahead, because we're going to bring you some very interesting reports in just a moment. But of course, we also have a guest that we're going to host. You know, as always, we would want to end the week on a very high note, and it is at this time on every from Monday to Friday. Then of course we you know, will meet you at this time of the morning to discuss issues of national development, matters that are so much pertaining to the Gambian people, and we are so much happy, and thank you so much for always being there, like I said. So wherever you are, in or outside the country, thank you for your contributions and for the pleasure of your company. Di wax rek ne mbokk ñu ngi leen di nuyuwaat beneen yoon fii ci Africa ñëwaat mbégte dellusiwaatee ci suba si la comme ni nga koy defee saa su ne nag bu waxtu bi jotee tey nag mu nekk programme bu mujj ci week bi, waaye tamit moo mujj ci weeri April, ndax tey moo nekk fanweeri fan ci weeri April 2021. su ko defee xam ngeen ne bu waxtu bi jotee 9 o'clock ci suba ñu ñëw mooy rendez-vous bi ñu dajeeg yéen ci suba si ñu waxtaanee xew-xew yi ci réew mi, waaye tamit digtal leen suñuy xibaar comme ni nga koy defee saa su ne xibaar yu wérte wóor nag. ñu ngi leen di gërëm, waaye tamit di leen ziar fi ngeen mënta fare ci biir réew mi ba ci biti réew, comme ni nga koy waxee saa su ne duñ ko taay di wax, yéen a tax ñu nekk fii te tamit ñu am ñu rafetlu lool seen contribution tamit ak ni ngeen di ànd ak ñun saa su ne ci jotaay ji. Tey ñu fas yéene waxtaan ci ponk yu am solo. Ci biir xibaar yi nañ wax ci TRRC bi démba li fa xewoon, ndax commission bi dañ dal di jeexal beneen week, nañ del suwaat démba ci xew-xew bi foofu ñu diktal leen ci report. Leneen tamit li nga xamante ne nañ ci addu wàllum police bi seen taxawaay ba léegi ci biir réew mi, loolu tamit ak ñi nga xamante ñoom lañ àndal, loolu tamit nañ ci ñëw ci biir xibaar yi. ñu war a dalal gan bu am solo ci jotaay bi, ñu war a waxtaan wala waxtaanee ay ponk yu am solo, tolluwaay réew mi ak yu mel noonu. saa su ne kon niñ koy wax rek niñ koy waxee day am solo ñu waxtaan en tant que ay réew, foog ñu wàccoo xalaat ak ñi nga xamante ne mooy ñu dëkkee ci réew mi, ñu seet naka la ñu mun a def ba réew mi dem ci kanam, ndax foog naa ne Gambien bu nekk loolu nga bëgg a gis, donte ne jafe-jafe bari na ak yu mel noonu, waaye ci waxtaan rek ci la lépp xaj, loolu day am solo. su ko defee ñu soobu ci biir waxtaan gannaaw bu ñu leen jaajëfalee bu baax ci safoo bi ak kolte bi beneen yoon. Well viewers, well again, thank you for joining us, and we're going to start with matters of the TRRC as the Commission concludes another week. Yesterday, we would look back on one of course, on yesterday's testimony done by the former Justice Minister and Attorney General, of course, yeah, of the former government, you know, of ex-President Yahya Jammeh. Now, we will go with our full story, like I said, with the TRRC. Now, the former Attorney General, Minister of Justice, Mama Fatima Singate, on Thursday appeared before the Commission to help its truth-seeking mission. Now, Ms. Singate's testimony was based on the human rights violation, the powers used by former president to push political opponents during her service as the Justice Minister and Attorney General, as well as illegal prosecution of civil servants. And here's more details of that in this report. Legal practitioners during the former President Jammeh continued to give testimonies before the TRRC on Jammeh's creation of laws that were not in line with the Constitution, as well as their interference in the judicial system. Investigations from the TRRC had that Jammeh did use laws that were not in line with the Constitution to prosecute civil servants under the directives of Madam Singate. Appearing before the Truth Commission, Mama Fatima Singate, who served as the Attorney General and Minister of Justice during Jammeh's government, says she was never aware of any laws prosecuting anyone during her service. First, the laws that we use at the Attorney General's chambers are enacted by law. bunti loi ci doon ministre yu saytu wàllu loi ak àtte ci réew mi li ko wéraloon nag mooy loi.
I don't have any evidence of any law that is used to persecute anybody. amuma nak ben loi bo xamne ni nak muy firnde bo xamne ni depo na loi yi nga xamne mom lañ doon jël pour atté ko nit. There's a rationale and a reasoning for any law that is enacted. Dana de am nak dalil bo xamne ni moy tax ci ben loi bo xamne ni dal dinañ ko samp. So I cannot go into the details between the rationale behind any law. Usually those are provided in the objects and reasons of the bill that is presented by whoever is going to move that bill before Parliament. Munuma dem na xoot nak ci lan moy dalil yi ben ci loi yoy non way nak lolu mu ngi aju rek ci ñi nga xamne ñoo doon xeñtu nak bill bobu non pour naka lañ koy taxawale mu nek loi. And when it comes to the making and enactment of laws, bu ñëwé nak ci ni ñoy défaré ak ni ñuy taxawale loi, Parliament or the National Assembly is responsible for that. Despite the fact that the President has no mandate to give directives to the Ministry of Justice, the Office of the President under the Jammeh regime in several circumstances is alleged to have given executive directives to the matters of prosecution. During the tenure of Mama Fatima Singate, several violations of human rights, including illegal arrest and detention of citizens and politicians, occurred. The witness, however, refuted the allegations, saying everything she did during her service was in line with law. Yes, it was normal. It was normal. Perhaps your own perception is abnormal, but the way I saw it during my time there, what is within my knowledge, it was a normal system done in accordance to law. Doxil mi de jaadu won na xëy yow sa gis-gisi bopp mooy nekk daal jaaduwutoon waaye nag man suma gis-gis mooy liggéey bi mu ngi doon dox ci anam gu wér ak ni nga xamee dëppoo na ak yoon. The ministry was within my control. Ministry bi si suma roon la nekkoon. And I can tell you that everything I did that was within my control was done according to law. I have no control over what anybody else does. I have control over what I do. And what I do is always in accordance with law. Mama Fatima Singate is a Gambian lawyer who served as a judge in the High Court and the Court of Appeal between 2009 to 2013. She served as Minister of Justice and the Attorney General between August 2013 to 2014 and again from January 2015 to 2017. Madam Singate is currently serving as the United Nations Special Rapporteur on the sale and the sexual exploitation of children. Reporting for iAfrica News, I am Mariama Cham. All right, Mariama Cham reporting there as, of course, the former Justice and Attorney General during the Jammeh's regime yesterday appeared before the commission, Mama Fatima Singate, and of course she said she never prosecuted any civil servant using laws created by Jammeh. So it was a long testimony, and yeah, hopefully we'll bring you part of her testimony also in our subsequent news editions, because this was part of what she said yesterday, but of course it was a long testimony. She spoke so many things with regards to the issues of the law and all that she was asked about. So we would probably bring you more of that later on during the day. Now we'll move on away from matters of the TRRC, because vendors in second-hand clothes vendors have blamed the increase in market prices on the tax levied on their goods right at the ports of Banjul. Now, second-hand clothes have always been an option for low and middle-income earners as they cost cheaper than the ready-made products. But here's more details of that in this report. The market for second-hand goods has ever been so lucrative because of the large number of loyal customers who are motivated by the affordability of the product. Vendors like Maria Maba were attracted to set up her enterprise dealing in second-hand goods by the daily potential sales from those who at the same time look for the unique features of the used product. She opened that the lucrative nature of the business is now taking a new turn because of the high cost attached, making customers run away. Second hand because of container base. The reason why second hand goods are expensive compared to before is because of the tax levy on us. We have the goods at a reasonable price, but bringing them to the country is always expensive. All the second hand dealers are complaining of this one problem. When your goods arrive at the ports, the charges are always too much.
They will charge you on so many taxes you will not even understand. It's always difficult to get your goods from ports. Upon arrival of the goods, after paying all your tax, sometimes you are unable to get what you spent on it. That is why people are complaining of the expensiveness of the second-hand goods. But let's know that it is not us. It is because of the tax. In addition to the issue of taxes, Mr. DaCosta explained the increase in the cost of second-hand goods to what he says change in accessibility of goods from Europe. He noted that importers used to have easy access to goods from Europe, a situation which he said has changed. And it wasn't for sale. But recently this years now, you have stores in Europe where anybody that want to, like clear some any other items in their houses, they will have to go and send it to that very particular store. Now, you as African, if you are to buy it for Africa, you have to go to that store and buy it from them. And they will sell it to you at a particular price. And again, second, you have to now pay the cost of the material to come. For example, if you are to bring this particular item, for example, let me give an example of this fridge. You have to pay minimum about 50 euros for the fridge. Now, the 50 euro to the Gambia, that is only for the cost of transportation, and then you are yet to pay the tax fee whenever you come to the port and the price that you buy it. So automatically, if you had to spend about 100 euro on this particular fridge, there is no way that you can sell it less than that 100. So I think that must be the reason why the price goes up. Amenka Achu, a second-hand user, says he buys second-hand goods because of the quality. If you see me here today, all the second-hand my boss he bring here is all is good quality. I'm like this one is good price. That is saying is good. Or my friend buy the fridge here, he say it's good because I'm came here for us this morning. How much you sell this one? He tell me the good price. He give me the good price. This one I'm lucky. I'm take this one. Reports indicate that the sales of used clothing is $1 million global industry, with some estimate up to 70% of it in Africa. East Africa, for example, imports over $150 million worth of used clothes and shoes, largely from the United States and Europe. In 2017, USAID estimated that the industry employed 355,000 people and generated $230 million in the government revenue. For iAfrica News, I am Fatoumata Kasim. All right, Fatoumata Kasim, thank you very much with that report there on second-hand clothes. Clothes are now, of course, costly in the market, as he, of course, highlighted in that report. And, of course, you have also heard from that those vendors also speaking as to the reason why, in fact, customers are not coming as it used to be because of the sky of price also in the market. Now, we would, of course, bring another story before we finally welcome our guest into the studio to start the discussion. I know, you might be waiting for that, and we would start that in a moment, but just right after this story, because the Gambia Police Force, together with its national and international partners, on Thursday held a consultative seminar to review and strengthen the police force's operational activities in the country. The discussions were centered on strategy, direction, and transformation roadmap for the country's top security apparatus. Details of that in this report by Maria Macham. The main role of the Gambia Police Force is to maintain law and order in local communities by protecting people and their property, preventing crime, and improving the quality of life for all citizens. Senior officials and their partners gathered to brainstorm about issues ranging from how to better serve the communities to rule of law, governing the police force, amongst others. Key among issues discussed is the relationship between the police and the society they serve. The Deputy Inspector General of Police, Mamadou Sow, underscored the importance of the seminar. The rationales for today's consultative seminar is to create and maintain an operational harmony between the Gambia Police and its esteemed stakeholders, to focus on new strategic directions, whereby eliminating unnecessary duplications and improve coordination, collaborations towards achieving our common goals. The importance of today's gathering cannot be overemphasized, as it creates a platform from our esteemed stakeholders to register
their valuable concerns and contributions into the said strategic document for a better comprehensive, effective coordination, as well as to enable them align their activities with the said blueprint to ensure local ownership on their development intervention supports. Chief Superintendent of Police Fode Fofana says technology is key in their work as heinous crimes are being committed by criminals using technology. Another model that we wanted to adopt is technology-based policing. We'll all agree with me that technology is everywhere. And in fact, criminals are using technology to commit highly sophisticated cross-border crimes, highly sophisticated domestic crimes. So police as an institution cannot do away with technology. We have to use technology to boost our operations. We have to use technology to implement our constitutional mandate in a more effective and more efficient manner. Because police can't be everywhere. And since we can't be everywhere, that means that now we have to use technology to be able to monitor crime, prevent crime, and then try to also boost our investigation capabilities and capacity to be able to apprehend and curb crime. Aside from technology, Chief Superintendent Fofana adds that proactive policing led by intelligence is another aspect that helps police in tackling certain issues. The days of firefighting policing are over. The days of reactive policing are over. But we are going to have proactive policing that's going to be intelligence-led. And therefore, we give more preference to capacity building in intelligence, gathering, analysis, processing, so as to inform police operations. We believe that there are many other incidents that we can be able to tackle if intelligence is actually working for us extremely well. According to the new strategy, no part of the society will be left behind, as they believe that every member of the society can help the police in executing their duties. The police are the first body people approach in case of any crime-related issues. They also register first-hand information reports and are responsible for the maintenance of public order and peace. Reporting for iAfrica News, I am Mariama Cham. All right, the Gambia Police Force there and partners hold a seminar to boost police operational activities. Yeah, which is, I think, another very wonderful move there by the police and their partners to work, of course, to capacity building and improve the working condition of the police and their operational, activities, welcoming, of course, also encouraging, because police are, plays a very important role in security and other aspects of the country, per se. So I think that would have a great impact in their services and in their, duties, service delivery as well. su ko defee mbokk yi comme ni nga ko gisee noonu Gambia Police Force ak seen partners yi mooy ñoo àndal ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñoo boole daal def séminaire mooy lekkaloo def li nga xamante ne mooy lëlu ñu seet seen doxalin ak seen liggéey naka lañ ko ñoŋalal gis ne lépp lu ñoo defal nit ñi mu nekk li nga xamante ne mooy li am solo te xam ngeen ne police bi seen taxawaay ci réew bu ne dafa am solo ndax ñoom ci wàllum kaaraange ak yeneen doxalin dañ ci am def liggéey bu am solo te dina am solo bu baax ñuy toog seen biir di waxtaan di seet naka la ñu improve ne li nga xamante ne mooy seen standard liggéey bi ak doxalin bi ak yu mel noonu loolu mun nañ koo rafetlu bu baax a baax su ko defee gannaaw loolu kon niñ ko junjee woon ci ndorte bi tey xam ngeen ne àjjuma la te ñu ngi dugg ci weekend bi dañ bugga ñu jeexalee week bi ak li am solo soo leen duggee ci weekend bi doole ñu namm lool ba ñu dajewaat wala sax namante bi dafa nekk am absolument luñ leen bàyyee si samedi bi ak dimanche bi incha allah balaa ñu dellusiwaat lundi ci beneen édition tey comme niñ koy defee saa su ne dañuy waxtaan ci réew mi waxtaan tolluwaay réew mi waxtaan tamit ci li nga xamante ne ñu ngi ko waajal ndax réew mi at mi moom ati politique la te wax dina ci bari lool waaye li ci mënta am solo nañ gis réew mi rek gis Gambie bu boobaa day am solo bu baax kon niñ koy waxee saa su ne tey itam ñu amaat mbégte lool dellusiwaat dalal ki nga xamante ne mooy MC Cham Junior moom moo nekk National Youth President bu GDC moo jiite ndawi parti boobu di Gambia Democratic Congress
parti jiite ko di honorable Mama Kandeh MC ñu amaat mbégte beneen yoon rek dalalaat la tey ci jotaay bi comme ni ñu koy defee saa su ne moom tamit nekk na ci kenn ki nga xamante ne comme ni ñu koy waxee saa yu nga ko soxlee macha allah dina ko yombal mu teew ñu waxtaan li nga xamante ne mooy ci réew ndaw la moom tamit bokk na ci ndaw yi ñu gën a yaakaar ci réew mi MC ñu nuyu la bu baax beneen yoon kon ni ñu ko waxee amaat mbégte dalalaat la ci Good Morning Africa programme bi ñu bàyyi la rek nga nuyoo ak ñi nga xamante ñoom ñooy right now. Jërëjëf Amadou maa ngi laa nuyu di la gërëm di la sant bu baax a baax tam di nuyu ci ko xam ne yaa ngi seetaan Good Morning Show bi ñu nekk si réew mi ak si biti yëpp muy si diaspora bi tam di nuyu Gambien si yëpp di la wan ne comme noo ko waxee la rek lii jotaay bu nga xam ne la pour waxtaan lu yóbbu réew mi si kanam ñu toll si jamono boo xam ne jamono politique la muy at bu ñu dugal nii muy ati politique lu bëri tey xëj na si xam ne war nañ ko mën a waxtaan ak Gambien si so kon maa ngi wax ne asalaamaaleykum di nuyu ñëpp. jërëjëf ñu ngi lay fay bu baax suñ kàddu ci ñi nga xamante ñoom ñoo nekk di ànd ak ñun ci programme bi jamono ji comme ni nga ko waxee saa su ne ñu war a waxtaan nag ci lu bari ak moom ci réew mi tolluwaay bi ak tamit yenn développement bi ci wàllum élection bi ndax xam ngeen ne ñu ngi waajal élection décembre incha allah parti bu mbokk samp nañ seen mbor di honorable Mama Kandeh parti bi ci fan lañ toll ci waajtaay ak yu mel noonu loolu yëpp nañ ci ñëw bu ñu waxtu bi mayee waaye tamit kon nañ ko waxee réew mi jamono ji xam ngeen ne daanaka next month weer bu ñoo duggal si ëllëg incha allah la ñu war a door li nga xamante ne mooy vote registration bi mais si la war a door den leneen tamit li nga xamante ne am na solo mooy diaspora voting bi jur na coow ci réew mi loolu tamit nekk na li nga xamante ne sikki sàkka ndax dina am wala du am nañ ci waxtaan ak moom xam naa point boobu sax laa bëgg a doore ak MC balaa ñoo wax ci yeneen bëgg naa tamit ñu wax nag tey bu baax ci GDC waaw ndax nag réew mi tay dafa yëngu na daal mu ngi sax politique bu baax MC balaa ñoo wax ci GDC kon ma ko nañ wax ci wàllum voter registration bu war a door next month December waaye li ci gën a fees ci nga xamante ne gis nañ mu fees ci xibaar yi bu yàggul ci week bi finance ministre bi nee na xaalis amul pour lu mun a support diaspora vote li nga xamante ne mooy registration bi naka nga gisee li nga xamante ne mooy kàddu yooyu ak liñ ci wax ak liñ dox diggoon diaspora bi amoon yaakaar ne ren nañ gis for the first time in the history of Gambia ci election ñi nga xamante ne ñu ngi ci bitim réew ñu bokk ñuy dogal kuy jiite réew mi donte ne wa leerul na du am wala du dana am waaye dafa mel ni jiixi jaaxa bari na ci yëf yi yow ban jàngat nga ci am. Jërëjëf Amadou dinaa kontaan trop pour waxtaan si mbiri diaspora bi seen voting. waaw mu nekk lu nga xam ne seen right la mu nga xam ne am right pour a vote. luwaa bi moo leen ko may. dafa am lu xew si réew mi bu nga xam ne njiiti réew mi muy président Barrow bu mu campagne pour ut réew mi dafa am liggéey ba nga xam ne liggéey woon na ko diaspora bi jamono boobu diaspora bi jël ay xaalis yu bëri def ay fundraisings yónnee ko coalition government bi time boobu du government pour gars yi mun a supporter boobu si wàllu campagne bi wàllu mobility yooyu yëpp bokkoon na si ay tiisaat ay moto yëpp par exemple ba tey itam jël dis online rajo itam di campagne itam def ay audio di ko seen famille di ko seen Gambien si pour Gambien si def change mu nga xam ne loolu président Barrow diggoon na gars yi ne su jëlee réew mi dina make sure ne diaspora bi leen vote loolu digg mu nga xam ne dafa amoon boo xam nga du bettee o du surprise si man because président Barrow lu mu digg Gambien si du ko def loolu feeñ na si yu bëri nga xam ne tey suñ ko limoon fii ba ëllëg du jeex nga xam ne dig na ko wax na ko Gambien si mu xam ne loolu féel na ko si wàllu diaspora bi ministre baa ngay wax ne amul xaalis du about xaalis about ñoom ministre bi cabinet bi ak président Barrow ñoo bëgg diaspora bi vote ci naka benn yow su nekk bëgg nga diaspora bi vote for almost for léegi 5 years it's only amendment nga soxla from the Minister of Justice pour ñu mën a include diaspora mu nekk ay constituency pour gars yi mën a vote it's not about the money ministre baa nga wax ne amul xaalis the vice chairman of the IEC Mr. Colley in the interview mu ne ñoom seen budget bi dugal nañ fa diaspora voting te National Assembly members yi dañu ne ñoom vote neen approve nañ bill boobu budget bi sorry for $153 million pour voter registration both Gambians both outside inside Gambian outside Gambian so léegi fan la dëgg bi nekk yaa ngi góomlu assembly bi ne xaalis amut. the vice chairman of the IEC ñu ngi laa woon ne ñoom seen budget bi dugal nañ fa diaspora voting and second the parliamentarians yu nga xam ne man waxtaan naa ñoom some of the parliamentarians ñu ne ñoom approve nañ a budget of $153 million
waaw pour IEC seen pour IEC seen registration bi registration bi mooy issue bi mooy diaspora voting bi waaye registration bi not about ministre bi bu demee ba si kanam yi député yi mu wax loolu te ñoom weddi wuñ ko ñu jox woon xaalis waaw xam nga loolu comité la ko ministre comité bi la ko waaw comité not about di naka si waaye ba léegi ci comité level bi la ko waaye right now parlement yoo xam ne nekk si comité bi génn nañu wax sama dem waxtaan naa ñoom dem nañ ñëw yëpp it's not about the IEC or what lu problème mooy Barrow gëmut ne am na support base in the diaspora non gis nga Barrow def na fi launching diaspora am ñu dog seen ticket ñëw ba fii benn soo compté diaspora yu génn loolu boo waxee amul support non diaspora yu ñëw fii soo compté eggu 10 ñu xam ne ñu jógee Europe ñëw attend naka seen so-called naka launching of their party loolu eggu 10 so Barrow amul lu mu foog mooy amul support base in the diaspora and loolu nekku agreement bi mooy ci moo xam ne Gambie nga fu Guinée Bissau seen doomi réew yi Guinée Bissau di vote Mauritanie di vote Sénégal seen doom yaa ngi vote fu nekk si àdduna bi waaye nag Gambia so lu ko waral mooy dem nañu yëpp président Barrow moo bëgg diaspora bi vote waaye léegi sa ndorte and right now fu mu nekk di have a problème soo ayee diaspora bi buñ vote baaw si président Barrow suñ voté baaw si moom déet MC because right now suñ voté because 90% bi loolu naka la ko nit mun a déggee léegi dëgg mën a déggee mooy bu fe waaw loolu ko mën a déggee mooy diaspora bi si biti soxatum président Barrow nguuram léegi tam soo leen aayee duñ vote ñu ko seen famille duñ defoon time yi jàmme loolu mooy xapunaata non est-ce que léegi loolu dana possible parce que loolu nit ñi understand nee neen loolu système stratégie bu ñu yuusoon la te am na ñu bari ñi nga xamante ne commencé nañ sax di wax ci loolu di wax ne diaspora bi luñ defoon xëy na sax am na ñi nga xam ne ñu ngi leen di bileem tamit ne ñoom ñoo tax xëy na jafe-jafe bari toog duñ condition seen famille xëy na this time around loolu of course they have the condition because right now réew mi ni mu doxee sax dafa jaral condition sa famille bi ñu vote against Barrow réew mi doxee yow loolu ngay digal nga xam ne Gambien nga bëgg nga sa réew te nu réew mi doxee war ngaa mën a oo sa mbokk yi sa famille yi nekk si biir fii biir réew mi fii wane ni vote Barrow out léegi waaye xam nga loolu léegi soo du ko tee looy jooy léegi am na ñi nga xamante ne diaspora tamit ñu nekk si biti mun na ñoo condition seen famille yi ñu votal Barrow soo ko waxee ñu ñaari yëpp du leen nangu naa ne ifit jàmme am na xam ne support nañ ko si diaspora bi ba tey amee mel ni support jàmme si diaspora bi 2016 amee mel ni di support yaa jàmme in UK and America mu la woon ni kii du am benn support loolu mu ta nekka ba dama naa ne majority of the Gambians yoo xam ne genuine Gambian nekk si diaspora bi duñ vote duñ support président Barrow because tey lu doon jooy si nguuri jàmme the same thing happen to nguuri Barrow ok léegi lan ngay wax ci ñi nga xamante ne mun nañoo wax ne yow sa bi nga starté wala nga too wax ne bu doon Barrow bu mu doon wóor ak coalition bi ñoo déggee woon wax diaspora bi ñu taxaw leen xëy na ñu taxaw leen te ñoom ñoo leen déggee woon next election dañ ñoon bokka te time boobu Barrow yes moom moo jiite woon coalition bi waaye nekkutoon président waaye ñu ma àndal si coalition boobu ñoom itam est-ce que boo fekkee ne jooj Barrow rek MC loolu dana feeya léegi waaw amoon xam nga always dama la ko dee wax fii waaw Gambien si président Barrow leen élec mu nekk suñu président waaye jamono boobu éleguñ ko ne def doon ñëw right now moom bu mu winee sax waaw imbane diaspora bi waaw daa aussi métier diaspora ak dafa rafetlu seen contribution ñëwoon leen waaw mu thanks leen waaw seen boom loolu leen ne diaspora bi neen vote whether is the coalition members yi ñoo waxoon loolu gars yi waaye ba tey moom is the président moom moo am di ministre moo appoint di ministres waaw waaye dégguloo fenn fu Barrow wax Barrow ba léegi bu waxee dana gërëm diaspora ba léegi bu waxee dafa dana wax ne bëgg na gars yi vote so problème bi lan la bëgg na gars yi vote mooy yu sa ministre of justice ministre bi ñu amee même bu yàgga soo bëggee diaspora vote since last year all these reforms waroon naa mën a am kon process bi dafa slow right now yaa ngi dugal few weeks time ni nga doon register of voters card in the Gambia yow su nekkee ne bëgg nga diaspora vote as a president since last year nga war a doon wax sa ministre of justice ne right now nen def process bi ñu def amendment si pour gis na diaspora vote neen loolu is very simple amul benn sign of commitment bu xam ne am na si nguur pour gis na diaspora vote neen dañu play ay game delay time ba time jo ne waa time ni bu ko sof ñoom den ragal ne suñu joxee diaspora ñu vote duñ leen support bu amul support na ma bugga soxla amul ko si diaspora bi and loolu it's wrong ba ci moo ko xam ne wéra nga am nga fa support amul fa support Gambien si par diaspora lu ngay dugal si réew mi fii ma bari tey suñu teew seen loxo lem seen loxo yi tey fii kër yi bëri jooy waaw non loolu moom dëgg la moom because tey ñoom ñoo amee réew mi because revenu bu jóge si réew mi fii si jóge si diaspora bi every week lu nga yónnee xaalis si fii it's too much definitely so ñooñu dañ am right pour vote whether ñu support la oo ñàkk laa support dafa am diggee boo diggee ñoom soo ko diggatoo ñoom sax ñoom seen right la pour ñu war a vote witaaw jox promission leen loolu boo tey réew mi foo leen toll réew mu nga xam ne la président bi lu mu wax du ko def si loolu la nekk. waaw loolu MC loolu ëpp na de. because tey benn président moo ne président Barrow moo ne soo leen ma élégué ma ne ko président ma jox leen ñu condition. waaw loolu. mu ñëwaat mu ne soo leen ma élégué. waaw
ma def all the reforms ma xeex corruptions naa toog 3 years si boppi réew mi organise elections dama businessman dama suur te benn président bu yëpp daf ko fail amul benn réforme moo xam ne am na amul benn secteur moo xam ne right now mu ngi wokk si nguuri Barrow si passé ñoom seen poste ak sampa ay kër jënd ay moto. loolu waxi politique la wala loolu mooy am wala dafa am firnde yu leer. ana réforme si non waaye soo waxee. benn réforme parewul. waaw parewul waaye te xam nga réforme day nangu rek nekkul li nga xamante ne réforme non waaye process la balaa one year réforme bi 1 year waroon naa mën a pare. tey draft constitution baa ngi ne kana ko rey pare moo gëmloo Gambie ba su ma déggee ñu ne Barrow dafa am programme right now am na good ideas am na good programme pour Gambia. so 8 months. ku xam ne 4 years mu si réew mi. waaye da nga leen digoon yëpp. non lu nga xam ne ni kii. waaye ñuy wax loolu da nga leen koy nangul parce que ñoom tamit seen right la. du leen ko nangul yow sa gis-gis la yow ak yow ñu nangul la. seen right la léegi ñoom seen right nangu naa loolu. waaw léegi ñoom ñu wax loolu. moo fàttalu leen. waaw benn président mu leen wax ne am naa programme yu baax pour réew mi. for 8 months. mu nekk 4 years. lu mu leen digoon yëpp defu ko. tey xoolal lapitaan yaa ngi nii. ok moo tax su ma gisee Gambien si. war a support Barrow. war a xasan tànki pour Barrow. léegi nga gis lapitaan yaa ngi nii even glove amul fa. yaaga naa ko fi wax. waaye loolu mooy démocratie MC loolu da nga koy nangu. yaaga naa ko fi ma ne. waaw man ma ne tey yow am na tey yi nga xamante ne ki nga góom sa leader boobu am na ki nga xamante ne góomut ko waaye dañ la nangul nga ànd ak moom nga ko presse di ko woy di nga wax ne moo ci gën ci réew mi. si dëgg waaw ci loolu la waaye waaw su ma waxee ne Kandeh moo gën si réew mi dafa am fu ko teg. waaw loolu laa la wax am na ki wala ñoo am fu ko teg. non ku faral fu ko teg mooy seen poste lañ ko teg. yow na nga ko gisee seen poste ko teg. ok léegi yaa ngi doon wax la hôpital bi ak loolu nañ ci ñëw gis nga nurses yi ñu ngi doon bugg a strike ak yooyu waaye balaa ñoo dëgg ci point boobu foofu ñu jeexal diaspora voting yow léegi si sa own analysis process bi ak wax nga ne slow na Barrow bëggut amul commitment bi te nee na moom sax dafa commitment pour election bi mu free and fair dégg nga ko wax na ko. waaw soo léegi ndax yow gom nga ne si sa jàngat ndax gom nga ne déggantaan 2021 ndax gis nga any possibility pour diaspora vote. gisuma any possibility pour diaspora vote because game they ni ngay delay time ni ngay waste time di wane amul xaalis booy ñëpp xam ne amee moo war a am it's not about the money du xaalis. de war a make xaalis moom mooy def loolu. xaalis mu mu fa day approve xam nga lii dafa nit consultation dafa nit stratégie Gambien si dañ tasaaroo fu ne ci àdduna bi. loolu bu yàgg la waaw benn Gambien moom mooy ci moo tax ma ne la seen there was a commitment government permanent pour diaspora vote. waaw lu gars yi dig gars yi 2016 diaspora bi jël lu gën a am xew 2016 amal. est-ce que sax man laaj ci la ban rôle la AIC am ci process bii. AIC rôle bu gars yi am mooy. pour diaspora voting am ak yu mel noonu. AIC rôle bu gars yi am mooy is very simple. dem 90% bi yëpp is about the Minister of Justice. moo doon bëgg amendement AIC am na seen proposal wan nañ ko dem bëgg ñu vote ñu def seen calendar ay defoon nañ calendar. waaw ba seen registre foog naa. yëpp defoon nañ seen calendar so AIC am na seen budget. day daal day budget independent li ñoom dañuy bind seen budget président tuuti naka tuuti assemblée ñu approve seen budget. bon amendement bi si loxo Minister of Justice la. together with the government ñu jàppale ko. bare Barrow dafa war a fàttali ko diaspora bi 2016. dañ solo si Barrow ak coalition bi. te boobu jiiri si ñàkk nañ bokk si coalition bi. ñu jël ay tuumal si diaspora bi. yaa ci campagne bi wala loo xam ne amul. Mama Kandeh yaa jëmee ko taxawal. Kandeh Boko Haram ko sponsor. Mama Kandeh nii yëpp wax nañ ko. pour Gambie si dellu gannaaw bu ko Kandeh lu mu génne woo dafa amoon doole. soo ñu ne Kandeh bokk si coalition bi dafa mel ne jaamee ko baag. gars yi jël def propagande boobu def ay audio di ko seen si àdduna bi yëpp pour yàq politique jiidi si. tey ay Mama Kandeh ma ngi dal gars yi ñu njëkkee jógee mooy ñan ñu njëkkee jox gannaaw mooy diaspora bi. peut-être candidat si nekkoon tey si réew bi tey boo nekkoon tey président ton diaspora bi tey mu affaire est-ce que soo waxee la doo tooñ diaspora yi tamit. boo waxee seen ahi Mama Kandeh mu ngi leen téye. du diaspora bi la de even Gambien si because even the coalition government nu gars yi campagne dafa wrong dañ jël politique bu tim la gars yi def ak Mama Kandeh. coalition bi. waaw ñoom ma foog ne si Yaya Jammeh lañ doon campagne. la leen ak Mama Kandeh because ñu ngeen Mama Kandeh Boko Haram ko sponsor Yaya Jammeh ko taxawal pour mu gis ne mu wàññi coalition bi si seen doole. wala bu ko dee ressources yi feeñ na wita Mama Kandeh tey change du am whether we like it or not whether ñu bañ koo wax oo ñaa koo wax de Mama Kandeh si taxawatoon tey Gambie du am change peut-être mooy di first Gambia si history si jamono Jammeh yaa ñeme daaxala fii si réew mi as nga def pate mu daaxala benn nga nekk ak Green Boys di ransale toogu rally si amee nga ransale toogu Yaya Jammeh wala nga daw dem exile Mama Kandeh mooy first Gambien bu Yaya Jammeh daaxa si pateem mu form a political party government bi change all the reform change everything electoral reform yëpp change loi yëpp change ko from $10,000 to $1 million pour
bloc Kandeh bu mu register mu sacrifice lu yëpp register patem bi mu fay ba gis ne gumloo Gambie si ne carte mën na fi génne parce que Gambie si gu mënoon ne carte mën na fi génne Jammeh léegi yow boo waxee mu gumloo Gambie si loolu léegi yow boo waxee famille yaa ngi du tamit baaraam coalition bi ñu fa nekkoon yëpp te ñooñu am nañu taxawatee di laajte war réew mi est-ce que yow da nga bëgg a wax ne Gambie waruñoo gom ñooñu GDC rek lañu war a gom eight political party waxoon naa ko fi last interview eight political party ak one independent candidate ñoo ñëwoon ne ñoo yàgga ut réew mi kenn ku nekk mu ne jox ma réew mi mun naa koo yóbbu yàlla jël boole la ñoom ñëpp ne réew maa ngi nii mënuñ koo yóbbu eight political party yooyu waaw mënuñ koo yóbbu because ñoom ñëwoon together kon ñooñu léegi ñooñu léegi parti yooyu ñu taxaw seen benn ñu bëgg a waay la ci réew dafa des si réew mi léegi yow da nga réew mi jiri si rek mooy parti bu xam ne ñun we are clean ñun waxoon 2016 ba tey la leen waxoon yéen a ngi Adama su ko jëlee réew mi di dem lu Kandeh waxoon Gambie 2016 yëpp right now moo xew yeneen parti kii boo kenn óolu lu mu leen wax du ko def and right now moo am lu Mama Kandeh waxoon yëpp suñu ñàkk a bokk si coalition bi yëpp tey leer na fu mu nekk nii and without GDC kon tey change du am waaye tey dañ jël diaspora time boobu tam doo leen blame because diaspora tam dañ bëggoon change am ni ngi frustrate keneen ko bëggoon na Jammeh génn soo di nga ut tactique mu xam yéen mu xam di nga mën a mix sa opinion loolu normal moo tax man bi lu ma leen because ñoom they were using all way bu xam ne pour gis ne Kandeh stop nañ ko because foog ne Kandeh is from APRC la nekkoon daa xam ne ko Jammeh ko dugal sponsor ko yóbbu mu taxaw pour wàññi coalition bi loolu is fine gars yi wala right na anamu léegi fu nekk nii kon problème yi tamit yaa ngi doon wax kon coalition bi yeneen parti tamit bokk nañ ci ni nga ko waxee jamono boobu ñëpp a ñëwoon to all the coalition they were campaigning boo Kandeh and di Jammeh foofu la mbir bi nekkoon jël ay nit teg yóbbu si rajo yi ne ñi ay sëriñ yaay Jammeh leen sëriñ Mama Kandeh leen yi def nañ ko fii Mama Kandeh façon politique bu tilim mu nekk def nañ ko Kandeh fii 2016 suñu ñàkk a bokk si coalition bi bon loolu yëpp man xam naa ne time boobu tam dañ bëggoon pour change am so moo tax gars yi dem dañoo use ne ragaloon ne Kandeh was sponsor by Jammeh and loolu amutoon su amoon tey yaa Jammeh su waxee déedéet Kandeh dafa ne déedéet bon di force Gambie ku njëkk a wane accept na resource mooy Kandeh so ok mu ngi noonu loolu am na solo fu mu nekk nii ci ni nga ko gisee daal yaakaarloo ne diaspora voting bi dana nekk ci 2021 bi ci process bi nu moo demee coow li nag bëri na lool gis nañ yéen ci diaspora bi tamit nu ñoo réacté ci yëf yi waaye tamit amaana time mu ngi des ndax gars yi dañoo mën a prouve beneen solution gis ne loolu gars yi mun nañ cee bokk loolu beneen mbir la xam naa ne ñu ngi koo xaar bu baax ñu seet nan lañ cee mujj ci process bi nga xamante ne war nañ cee dugga si waxoon nañ ne diaspora registration bi June lay commencé bu ma juumulee wala July yes July exactly da nga gis ne loolu tamit mu ngi si suñ kanam amaana fii ñaari weer mu ngi ci diggante bi mun naa am nañ jéem a seet xaalis ñu jëlee ko fu ñu ko mën a jëlee xaalis de amee men la rek waaw non waaye xam nga xaalis tamit mun naa soo war a jël 2 millions dollars jox allocator AIC pour registration rek indi Gambia 22 millions pour all seen transport and other thing loolu is too much dafa bëri soo jëloon loolu tey nga jël am na xale bu mënoon ko minimum diaspora bi tey sauvé moo war na am loolu bu yàgg la woon AIC war na dem AIC sauvé wër réew mi fa la Gambie si nekk xam nga seet moo tax man even loolu yëpp war naa mën a am waaye AIC yow sa xel dal na ci ñoom ci élection bi AIC soo far lu ma gisaagum muy dem nii xam nga doomi adama duy mut bon lu ma gisee gars yi di pousse things tam am naa yaakaar si ñoom ak lu fi xewoon waaw xam nga yooyu yëpp loolu démb sax gis na feeñ waaw loolu moo koy dégg because soo gisee Jammeh waxoon non AIC ñoo cause loolu Mama Kandeh yàgg na ko wax soo gisee Gambia am in pass is because of the AIC because ana nga resource kooku accept na resource yi nga ñëwaat ne resource yi mistake am na mu challenge ko so I think AIC war nañ lancer mistakes yooyu itam ñu change because élection muy ñëw nii bii c'est do or die for Gambia bii kenn caaxaanewu ko bii lañ war a ut war a taxaw ko gis ne Gambie bu ñu soxla am nañ ko. ok léegi ci benn point sax léegi la ñëwaat. est-ce que yow jàppaloo ne tamit political parties yi mooy yéen opposition si bokka ngeen li tax diaspora bi tamit vote parce que yéen tamit xamoo ngeen ne ñi dañoo vote ngeen toog ngeen noppi ngeen xool nguur gi ni ngay doxal alaatu leen kenn ci yéen waxu dara ngeen noppi noonu rek ku fekkoon ne yéen tam amoon ngeen ci interest. comme nguur gi ni nga ko amee war a amee ci interest comme ni nga ko waxee yéen tamit waroon ngeen wan alaat wax ne nguur gi ñi war naa am def leen ci dara waaye ngeen toom noppi rek léegi ngeen bugg a blème loolu tamit dafa yomb yow dafa am lu nga xam ne loolu right la
mu ngi si condition non right la waaye kon xam nga ne li dafa te gis nga ne li right la lu nga xam ne diaspora bi weda opposition wax nañ ko ñaa ko wax non waaye dañ lii responsible government bi rek ñu meg sonné loolu MC seen doom fu mu nekk si biti loolu dafa leer wax bi du foofu de loolu dafa leer nguur gi process la waaye yéen ñi nga xamante te am ngeen ñi nga xamante ngeen leen yaakaar ci biti non war leen toog ngeen seetaan nguur gi ngeen bàyyee process bi because lii yow nga ne li duo daay la am ngeen ci interest lool lépp li nga xamante def leen war a jaral lu mu élection bi ku ne gis si boppam ku ci war a bokk ci da ngeen ci war a taxaw en tant que political party stakeholder loolu am waaye noppi ngeen noppi kenn waxu ci dara ngeen def village bi da ngeen bëgg a def nguur bi Amadou li responsabilité government bi la non loolu la waaye yéen tam am ngeen ci responsabilité opposition bi lu am pour def mooy political party yéen da ngeen yàgg nañ koo wax ne des war a vote waaw de su doon ay plateforme si ay rallye ñu ngi koo wax loolu ñu mooy def ban rôle ngeen ci def fàttali loolu bu ci def mooy waaw taal nañ si rallye yi ne diaspora doomi réew fu mu doomi réew nekk war ngaa mën a vote MC diaspora dafay vote loolu du nekkul lu ees loolu depuis 2016 ñu ko diggee bu nga xam ne la waaye nag diggee bi nguur gi moo ko def nguur bi na ko digg waaye yéen tamit ak Gambians yéen war a ak diggee boobu sax mu neex nguur bi ñàkk a neex nguur bi lu war a am la dañ gis ne lu war a am la presso dafa amul si côté opposition bi wane ne lii si société bi jóg ngeen di dem ko wane lan ci leen ko ne gars yi dafa war a vote rule am na waaw loolu leer so it's not about only opposition rek if it Gambians am na raay pour dem taxaw ci leen lii not about soo gisee Gambie ñu am problème boobu loolu gisee ñu ne opposition bi wax sometimes si société bi war na mën a wax est-ce que yéen bàyyi leen ba jaan bi romb ngeen door ci watat déedéet lii rôle bu nga xam responsable bi nga xam ne la wene Mama Kane wax na ko invitant wax na ko nguur bi ñoo war a taxaw def isi matuwaay am solo suñu doomi réew rek si biti ñu war a vote seen right la li si li ma jàpp rôle opposition bokk na ci yu mel nii booy am taxaw ci kanami nguur gi won ko ne lii dafa war a am te da ngeen war a fexe mu am waaye def nañ ko waaye loolu non waaye yoon man presso bi may wax man gisuma benn story bi ma wax ne demal nga soppale nga Google standard nga xool man invitant def naa si article sax nga ne lan war naa si loolu ne diaspora da war a vote waaw loolu bu ma appel diaspora dafa war a vote waaye nguur gi ñu ngi nii defuñ ci dara ñu ngi toog bu ma appel pour gars ñu meg soo ne Barrow mu jóg taxaw ñu jaarale draft constitution bi mu dem référendum boole naa si loolu ne diaspora ne war a vote den am right pour vote MC man so loolu mooy moo fa nekk Amadou dem na ñoo yëpp government ni Adama Barrow ñoo bugut diaspora bi vote based on amuñ support base bu fa nekk 60% ñoom la 30% bi yéen opposition yi non parce que dégg 50% yow ñun suñu taxpayer bi seen loxo la nekk ñoom Barrow appoint minister of justice ñoo war a meg amee ñoo war a xool loos yi ngeen toog di xoolal da ngaa war a meg suyee ba gis ne change am na change ne amee men si bu change ne conso ba gis ne diaspora wane sécurité bu mu xewee fii Mama Kane dafa génne wax ne nguur gi ne gars yi génne leen ngeen def lii ba ñaan yow yaa ko fi wax di ñaan private sector bi nañ ci jàpp yéen voters naka sax diaspora vote yi xam ngeen ne war naa am ngeen toog di seetaan gars yi ngeen bàyyi ba ñu toll fii ngeen commencé wane lépp ñoom si loolu dafa yomb waaye anyway boobu nañ ko tegee boor ñu dem si beneen boobu doo nangu moom waaw ok xam naa doo nangu waaye ñu dem si boor ñuy seetaan ñoom nañ bàyyi gars yi loolu léegi ci wàllum yaa ngi doon wax ci health sector bi loolu tamit yàgg naa nekk sa concern gis nañ ne nurses si génn nañ wax ne di ñaxtu seen welfare seen condition ak tamit li ñu leen di fay allowance ak yu mel noonu nee nañ sax seen working condition ay gloves sax problème la donte ne ñu fare ci nguur gi léegi nañ ko weddi te nee nañ ministre bi seen lu mu leen taxawee dafa des parce que dafa mel ni docteur yi ak senior staff si la gën a prioritize nañ ñoom nurses si demoon nañ ba barki démb lañ joxoon nguur gi deadline pour ñu déglu leen amaana wala démba sax wala barki démba bu ñu leen dégluwut ñu def li nga xamante ne mooy sit down strike waaye yàlla def na meeting nañ loolu amul li loolu tamit noo ko gisee si réew mi. jërëjëf kontaan naa trop si noo waxee ne yàgg naa koo wax. waaw suma concern la. si affaire lapitaan yi. any plateforme ma ñëw fii dinaa ko dee wax. lapitaan yi amul glove. xëy na noos yi lu gaa di complain nii lu gaa di wax nii. ñu yàgg nañ ko wax si plateforme bi fii. mooy yàgg naa wax ne lapitaan yi amul garab amul glove amul dara bu ma ko wax du tey si nga lu noos yi di complain soo demee si teachers itam loolu la ñu complain. waaye soo waxee amuñ dara. soo demee loolu dafay ëpp. soo demee si teachers yi loolu la ñu complain. luñ am doyul waaye am nañ dara. parce que am na ñu dem di faju tamit. benn golof fu nga mel ne moom ngay mën a atteindre almost 50 naka patient. waaw loolu moom doy na waar. kon dara nekku fa su nekkee am nga ay golof da ngaa génn soo dugalee benn nga sànni benn bi comme lu am lu noosi di complain soo demee si teachers yi loolu la ñu complain soo demee si police yi loolu la ñu complain dama ne Gambia Amadou yëpp a fail healthcare bi fail na. waaye healthcare bi fail na. est-ce que léegi. agriculture fail na. fishery fail na. communication fail na.
transport fail na. loolu si ñeenti at la fail. ñeenti at. dama lay expliquer lu fail si réew mi éducation fail na. lu fail si réew mi mooy. 1965 lu fail si réew mi mooy. 1965 waaw dama ñu ansala lu fail si réew mi mooy. mooy lan mooy seen poche. léegi non MC. ak seen kër yi gaay tabax. ak moto yi. 1965 ba léegi. la mus nga dégg Gambie history Gambie. lan moo fi waaye léegi mus nga dégg history Gambie ñu toog ñu ne. lapitaan yi amul golof. la mus naa am. mus naa am Amadou. man laa ñoo fi nekk ñëpp Gambien leen. am nga jabar laaj ko loolu la Gambie mu nga toog ne réew mi amul golof. nga toog ñu ne Gambie amul prestamol. mus naa am Amadou. loolu mooy dëgg. waaw waaye léegi xam nga lu tax ñu def ceeñ. ñuy dem di faju soo gisee ñu def ceeñ ñu dem faju yi da ngaa dem soo lapitaan yi Gambie xam nga lu mu rus hospital bi mun nga fa dem sax am beneen feebar nga dee lapitaan bi tilim na da ngaa toog gis mbuut yaa ngi daw si biir lapitaan yi. waaw MC yaa ngi dama lay expliqué tey soo déggee réew ngee dox Amadou soo déggee ñu ne réew mu ngee dox waaye tamit MC li ngay wax ni yëpp mun nañ ko amaana lu tey moo tax man tam mais ma rek soo gisee moo tax ma ne ñuy far rek président Barrow du ko support daf ma ne jaaxal ni ko jël ay millions di ko spend pour re-elections di main priority bi muy wàllu wér gu yaram faayu ko tey almost 5 years président Barrow officially visit toog nekk hospital defu ko dem xool lopitaan bi defu ko peut être yaay président réew mi war ngaa dem xool lopitaan yi not about any time nga depend on your ministers or your permanent secretary sometimes nga surprise visit xool gars yi lopitaan bi mer lopitaan la set na la am leen garab nga xool area yëpp almost 5 years dama la visite lopitaan yi parce que soo déggee réew ngay dox teg xeer baax na de boobu la nga teg xeer dunda bi ak wér gu yaram bi waaw loolu ak kaana ngi réew mi réew maa ngi léegi ni ngay rendi comme ganaar si dëkk bi waaw waaye xam nga li ngay wax ni yëpp MC loolu yëpp lu mun naa nekk ak yow waaye tamit ci ñeenti at yi yow tamit mun ngaa apprécier nguur gi lu ndaw li am na li nga xamante ne def nañ ko ci gis nañ fi ay ambulance yu ñëw ambulance yooyu tey gis nañ fi ay initiative yi nga xamante ne tey yóbbu nañ ambulance yi ci op bi ambulance yooyu léegi ambulance yi nga isi noonu ambulance yi nga isi noonu yow patient bi yaay def essence foofu waaye MC yow bëgguloo gis la patient bi am na xam ne dafa essence soo defee essence si patient bi soo defee essence si ambulance bi nga démarche lopitaan bi amul fa garab ñu bindal la kii nga def si uti garab si pharmacie isi ambulance loolu defal lopitaan yi am garab waaye Gambien si ñu ngi si nga ambulance lopitaan am garab amul dem nañu yëpp réew suy dox wér gu yaram wala kenn ko loolu moom waaw an lii dafa ñaaw xam nga Mamadou Sabally bokkun parti maanaam moom wala mooy njëkkee taxaw mu ne Dr Samate mu da nekk ministre of health réew mi di ko saaga ne Sabally bëggut kii Sabally dafa iñaan dafa nangam léegi da nga bëgg a déggal waxam bi waxam bi dégg na léegi ñoo xam ne ñooy liggéey si under the minister of naka health staff bi ñoo gën a leeral mbir bi waaw ñoom dañ amoon yaakaar ci ay service Dr Samate dafa def ay service ci jamono corona bi soo ay magsam di wóoru ñu ne dafa soxna dafa nangam tey nga xool tey soo gisee réew mi gëmul ne corona am na si Gambie kana ko waral Dr Samate ak président Barrow ñoo Barrow daf ko use as a political tool mu wóor di campagne di wax lu nga xam ne amul di misli Gambien si di wan ne Barrow def nag lopitaan yi am nañ garab am nañ ay machine yeneen àndoon gaay seen tool bi di wër fu nekk pe lu nga wax am ne ku dégga tey su nekkoon ne beneen nit la ku bëgg a réewam la dafa na resign for the interest of this country Dr Samate dafa na resign boo gisee ne virus yi génne neen noo yaa ngee complain nit yaa ngee dees lopitaan yi nga xam ne di sax pour dee sax jigéen ni biir da nga am biir ba 10 léegi fii ñaata laa ko fi wax nga di lopitaan umba ñàkk sa bakkan peut kenn di sax pour war a am doom di dee so Dr Samate si bu paam moom Sabally wax na ko Sabally est-ce que problème ministre bi la tamit du système health système bi generally Dr Samate dafa yàgg système bi waaw war naa mën a xam ministère bi la mooy problème ministère bi nga waxtaan ko even taw na national assembly bi ne suma département foofu laa bëggoon a ñëw suma département waaw am na corruption ban jéego la si def nguur bi su nekkee ne nguur yu am nañ ité taxaw ne pare pour xeex corruption ku taxaw si néegi député mu ne suma département yi nga bari na ay sàcca wala nguur bi seen commune bi ne ko ab xeex sàcca commune bi lan la because tey ñoom seen poste la kenn ku nekk yaa ngi ut taf fooy mën a amee sa poste mën a sa bakkir bu nga xam nga ne président mu nekk fi du la téye pour corruption ana Fifth Street permanent secretary bi dem na soppite nañ ko fa how many months now da nga dégg di outcome right now mu ngi am salary
ana agriculture ana kees yooyu yu bëri lu xew si réew mi is too much Amadou ana cocaine bi dañ ko waxaat. waaw ñu ne almost 3 months. no report génn after seen joint press release boobu léegi ne foog ne establish nañ commission ana report bi almost 3 months. waaw ci loxo yi ñi ko war a liggéey léegi nag si nekk si ñoom la report war na di update naka presse bi soo faa fi leen tooloogum nii ak nii ministre waxut président waxut IGP waxut moom façon réew lañ soxla Amadou. ok loolu am na solo léegi waaye tamit MC li nga wax ni yëpp joxe nga ay reasons yi nga xamante ne ay métti la waaye tamit waaye li xew mooy MC tamit nguur mënut a nekk fi 4 years yow mënuloo apprécier gars yi luñ dara si xel. man laaj naa la de. non du man laaj. non du man ngay laaj. yow yaa ngi fi réew mi nga tamit léegi tamit da nga war a def non MC. golof amul si lapitaan kon ku la wax ne amul golof si lapitaan la am na garab fu mu toogee golof amul si lapitaan yi. ok démb rek gis naa benn vidéo bu daw yaram ay mbóot si lapitaan yi mbóot yi daw si lapitaan yi fu nekk si yaa da nga feebar dem si lapitaan yi nga am fa beneen feebar nga dee sax. all right that's fine. léegi président bi officiel bi sax su koo def. léegi comme wax nga loolu ñu move on boobu nañ ko ñu dem si leneen. ma bëgg ñu dugg seen parti bi léegi GDC amaana sax ñu waxaale ci solution parce que ñu ngi dugg ci period election bi xam naa weeri koor bi bu dee moom gaa ñu ne lii dafay tàmbali ñun sax ñu si kawam commencé ngeen ñun moom witaa weeri koor yéen gars yi génne woon fi on the 8th of March statement ngeen bëgg a def politique gars yi bàyyiguñ gars yi de bu leen fàtte loolu MC xam nga moo laa woon ne ñoom ñooy yaxal waay réew bi non waaye ñoom nit nañ di fan lañ ñaata baro ñi ko yaxal waa bi baro ewu suma dem si luuma jaxaso foofu yëpp loolu gis nañ ko fi Amadou moo tax ma ne fii réew mi dafa nekk lu waaye dafa demoon nemmeeku yaa ngi doon du doon dem fenn seet Gambie bu demee tamit dafa dem jënd xar dafa dem jëndi demul xool marché bi de dooleel gars yi jaaykat yi bala ngaa dem di dem si marché bi dama si lapitaani bassin bi sax xool fa mosu faa dem fa so dem na ñëw yëpp Amadou réew mi si wàllu wér-gu-yaram bi wax naa ko li ma doon wax rek ndax yéen a ngi koo soxla balaa ngeen xatta sart of course because bu fekkee ne yaa ngi commencé dajaloo te léegi ay police bi amul benn rap pour baan kenn bu génn bu dem mikin waaye dégg because tey nguur bi ak NPP ñoo yaxal luwaay boobu it's very simple ku président bi yaxal na luwaa bi police mënu baan kenn ne duñ génn non ñoom nee na duñ joxe langine because of loolu covid bank fii yoo xam nga ne bas bank fii ma ne barki dem ma njaay tey gars yi ñu ne ñaata adresse ñu def fi programme tey gars yi dañ njëkkee reject gars ñu coow ñu bàyyi because xam ne si adresse bi mun na si demee court mun naa win case bi because borom ak gars yaa ngay def mijin fu nekk xoolal kaara ngi réew mi Amadou waaw réew mi tey fi mu demee ba jigéen ñu ko efi taxi di ko yóbbu si di ko sànni dema tànkaam mi nangu mobile am bi Gambie daw na yaram réew bi daw na yaram yooyu yëpp ay mbër yi nga xamante ne lu nga xam ne loolu suñ ko xelaatee dina war am si Gambie bi waaw moo taxoon ma bëgg a ñu wax si solution bi xam nga affaire si moo tax ma ne drogue buy tasaaroo nii drogue yi di tasaaroo nii xale yi right now fu ne unemployment day cost bëri ñàkk a liggéey day cost bëri parce que loolu digg nga xam ne di nga ko digge woon ndawi Gambien si nguur bi léegi MC li nga wax bari na ci li ñu waxtaan fii te yaa ngi bëgg a sax dugg si beneen bu am solo bëgguma ñu dugg si sécurité because wax nañ ci te am na yeneen yu xew yu bees comme ni nga wax jigéen bu yooyu yëpp ay mbir yu doy waar la te ñu ngi koo ñaawlu waaye ñu ngi war a dem si élection lan nga foog ne tey because yi yëpp ay mbir la te li ngay wax ni tey góom naa ne bu fekkee ne li ngay wax ne comme li ngeen góom la solution war naa am ci jafe-jafe yi nii tey of course waaw solution lu war a am mooy GDC lan ngeen defagum fii li war a tax Gambien si gom ne yéen ay Mama Kandeh mooy solution bi bu ma wax ay pompe ay sponsor university students yooyu ay gesto yuy rafetlu la waaye ci diggante boobu ak léegi surtout ci admin lan lañ ci gis lu bees li war a tax parce que dem ngeen 2016 Gambien si dem ngeen digg ngeen ak yooyu donte leen first time la waaye taxu ñu jox leen réew mi experience nañ président Barrow 4 years gis nañ lu fi xew ngeen daanaka ŋàññi lépp lan moo tax Gambien si war a gom ne DDC is the solution ak tamit sax yaa ngi doon sànniwaale xeer yeneen political party yu àndoon ak président Barrow 2016 coalition boobu waaw xam nga soo ne lan la DDC war a jox daf war Gambien si waaw lan moo tax ñu war a waxal ne waaw lu DDC war a yokka lu mu war a yokkal Gambien si boo def moom def neen wax ma sax ay wax na man waaw def neen man la moo tax la waxal ne lu tax Gambien war a jox GDC ñu gom ne lu tax ñu war a gom GDC ne parce que yooyu solution bi dafa simple waaw mooy lan dafa simple waaw te ku xamee ne ko si boppi réew mi sa taxpayer moo ne ko si loxoom waxam yëpp mooy oote jàmm réconciliations ñu nekk benn
tey lu ndoolu xam ne mu ngi ko am tey nga ne jaruma wax affaire yi booxul jaruma affaire yi université loolu ba fu nekk laa ko bëgg di wax because musul am history Gambia loolu wax nga leen ko ba so MC fu nekk laa ko bëgg di wax because tey loolu moo nekk lu xam ne tey waaye su fekkee tamit ni seet nañ beneen waaw léegi seconde li waaw nga ne lu mu def si at bi es bi waaw ci 20 soo demee Pakaliba hospital hospital seen noosi xam nga su wàllu wér-gu-yaram laa nekk di wax seen noosi amul fu mu doon fanaan dinañ dem di génn si lopitaan yi dem France bi dëkk bi da nga am patient bu ñëw sax doo gis noos bu war a ñëw pour atteindre naka patient bi Mama Kandeh moo fa dem sampal gaay ay néeg GDC sampal leen fa néegi correct kon tey ku xam ne kooku nekkagul président parce que ñun dañ am programme xam ne ñu ne GDC suñ ko nguri GDC wér-gu-yaram bi duñ ko caaxaane région bu nekk nañ fa bil lopitaan nga xam ne bul fàtte ñu fi nekkatee loolu lañ waxoon ak ñu fi ñu si jaaroon boss ñoom dañ waxoon waaye ñoom jëfun ak ñu fi jaaroon ñoom leen wax ñoom jëfun lii waxi ñun politique leen wax jëf waaw waay waaw xam nga ñun dañuy wax jëf wana la fi exemple waaye parti bi nga xamante ne tamit MC parti bi nga xamante ne tey ñu àndoon ak yéen yëpp bàyyi nañ leen comme ñeneen benn one man parti la kan la mama bu waxut kenn du wax ci xam nga am nga loolu kay ñoo ñëpp dem leen bàyyi leen parti boobu tamit naka la ko nit ñi war a mën a mama su waxee ne su waxee ne mama su waxee rek moom kenn mooy wax kon tey mooy toog fi amul gis nga parti nga ñu bàyyi jiidi si dem benn yooyu xam nga soo demee si daara xam nga yaa ngi jàng alxuraan jeexalaaguloo nga ne da ngaa beru wala si atelier fita ngay liggéey yow moo ko laaguloo sax nga beru ut sa place loolu moo dal ñooñu ba réewu jiidi si assez parti teel a gën a am doole teel a gën a am nit yoo xam ne ñu ko toppa moom ak teel a gën a bugga tey Kandeh lu mu fi def si réew mi su nekkee liggéey nga bugga mu laa liggéeyal ne ko ak nguur su ko neexoon tey mu lem loxo mi soo xoolee bool bu nekk xam ni cost la am benn projet o benn développement xam ne taw soo amul ndox mooy yëpp Amadou ku la jox ndox nga ne boo waruñ koo wax pare mu suñu am history Gambie xam naa wax seconde GDC xam nga duma taw ma wax la bul dugg foofu ñu bari dañuy wax ne GDC moom loolu rek la ñooy bàkko kon sant yàlla waaw loolu la ñoo bàkko léegi xam nga loolu bàkko wala nguur bi amul bàkko waaye tamit Mama Kandeh nit ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko gomoon bu mu doon samp parti bi ñu bari ci ñoom gomatuñ ko dem nañ ci baro ba bari baro moom moo fi nekk léegi non xaaral exemple tas na GDC amul kenn ko xamele is a family member of the party GDC nga bàyyi GDC dem si boro amut. waaye am na ñu bàyyi parti bi. dama la expliqué tey loolu tey man fan membre parti bi GDC la mun na laa expliqué GDC fu ñu ko dooree bu ñu fiil form si ñu ne ko fiil on the 11th of May next month ni ngi war a am 5 years dinañ fi am panel ak yéen ma leeral yëpp kañ la nu mu fa may GDC everything dañu am 5 years amul kenn ko xam ne resign na from the GDC dem join for fan member parti bi ñu fa dem yëpp 2018 la gaa bokk GDC. fekk dem nañ président elections. am na ñu génn sax demuñ MPP waaye ñu taxaw seen on parti. bu baax na sant yàlla tey soo demee tey sant yàlla tey boo dafa ne leadership bi mooy problème bi loolu ndami Mama Kandeh la nga nekk si parti bi tey nga dem ba mu ne sa boppal comme sa parti sant yàlla la loolu waaye jubluwaay bi du loolu àndoon pour loolu sant yàlla and raay na ku bu mu ko defee kan la yóbbu beru na dem kan la àndal amul benn GDC bu ana moom ba tey ñu doxal parti bi ba tey ni nga GDC ñuy doxal parti bi ñuy isi nit yi ñuy campagne parti bi ba tey ñu si parti bi. soo loolu ñu bëgg a wax mooy lu fi xew ak lu ñu fi dégg yëpp yëngalul parti bi. xoolal Macky ni ma ñaar suñu congrès bi président Barrow bu mu jeexalee too on Friday si élection ba ma koy dem naka Jumara with only 4 moto xoolal mbooloo bu gën a wér comme Kandeh dama ne politique Afrique gis nga. baax na nga am executive committee ñu doxal mbir bi boo sopata si bëri 90% bi laa wax day follow di parti leader soo demee APRC UDP ñëpp parti leader bi la ñu toppa soo demee GDC the same thing because leader bi la moo tax système ma laa expliqué système politique boobu moo tax soo bàyyee parti bi loolu moo indi boom di boom bi because nit ñi moo tax soo bàyyee parti bi comme yeneen parti yi soo bàyyee parti bi nga dem la moo tax kenn yaay dem la moo tax lu ñoo wax ne problème parti yi fii la mooy démocratie boobu mooy bi nga wax parti bi benn nit boobu moom mooy buum di bumi moom lañ gis te non man nanguma loolu non yaa ko fi wax MC dama ne moom la ñoo gis parce que moom loolu la ñoo lu ma ba simple de soppata si waaw moom lañ tey benn dafa am loo gis si nit na bu demee ba xam ne man maa tey dafa am loo gis ni parti bi dafa am loo gis ni parti bi Mama Kandeh soo gisee nga gis jëmaam mu neex la nga gis ni waxam mu teey am respect
waxam bi waxi jàmm la lu mu wax si réew mi démb rek wax naa ko ma ne ko xaaral ma génne sa benn audio am na loo waxoon si réew mi tey ñu ngi ko gisaat fu mu nekk ñu génne ko kan lu mu waxoon yëpp tey si réew mi tey suñ génnee vidéo audio yi yëpp mu toll na si jamono bi kon daal moom mooy solution réew mi tey mu am yërmande ndaw yi am yërmande jigéen yi ok finally di jàppale kenn ku nekk dala support comme seen 5 years anniversary soriwut yéen ay nañ ko mën a denca ba booba ñu génnee ko léegi pour jeexal rek dañ war a dem léegi solution bi GDC la tes ngeen arena bi géew gi gis ngeen dem ngeen donte ne challenge bi comme ni nga ko waxee ñu doon gàllankoor gi bari woon na ndax gëm nga ne this time mun ngeen demal seen bopp ngeen jël réew mi wala da ngeen niit beneen parti dégg naa yéen ak APRC am na yu commencé di wax ndax mun nañoo séntu sax GDC ak UDP. waaw xam nga politics doo dee rule out benn parti. right now suñ focus la moo tax yéen ñëpp ngeen am stratégie boobu. right now suñ focus mooy. yóbbu Honorable Kandeh State House loolu mooy suñu liggéey mooy suñu taxawaay. seen bopp 2016 moo gën a métti waaye den taxaw suñu boppa gëm suñu boppa with all the pressure all the allegations yoo xamante ne ko si GDC ak Honorable Kandeh ñu gëm suñu boppa ñun GDC dañu gëm suñu boppa yàlla fu mu dimbali am njiit nga xam ne dafa gëm boppam xam lu mu bugga am bugga réew mi so ñun GDC as a parti rule out pour am benn close ak benn parti ngeen jiite wala ngeen toog boobu eggaguñ foofu wala tey réew mi fu mu toll nii dama ko def fu nekk den soxla opposition parti yëpp ñu bàyyi suñu xel ne réew mi ngay yaaxu yéen su li xanaa ay coalition ngay xalaat ni ngay waxee nii. non dama la se réew mi ngay yaaxu beneen ngandam political party with or without coalition ñun GDC per pour dem elections dem nañ congress election flag bearer dañuy dem elections léegi li ma bëgg a mu leer mooy ci loolu with or without da ngeen dem waaye su fekkee ne in case da ngeen dem coalition ndax dégg naa APRC ndax loolu am na amul sax bëgg naa xam nga APRC wax nañu ne ñoom GDC ni nga approche nañ leen wala APRC wax seen yow yëguloo ci dara yow yëguloo ci dara it's normal nga ne wax nañ non it's normal yéen li ngeen wax it's normal non yéen li ngeen wax MC it's normal parce que dajee ne MC wax ma loolu GDC lan lañ wax dégg nga comme official statement from the GDC ne am nañ contact with the APRC ok man MC waaw there is no official statement bon benn mun neen taxaw wax booy nañ jëm a try ñu ñëw ñu join together man maa ngi ko def yeneen parti yi waxtaan ak ñoom daje ñoom rek Mamadou Sabali sama daje mën ko saabari nañ ñëw together génne fii jàpp baro nga bëgg ko génnee yu di so yooyu is normal dama expliqué ne loolu wala dégg nga official statement from the party ne am nañ official délégation xam ne ni ngay dem di meet APRC déggaguma ko mun naa am ba déggaguma loolu boo tam si amee tam garaawut bu ko tam baax nañu waxante ak parti di waxtaan ak parti yi fu mu nekk nii bu ko jamono élection la nekk kenn ko nekk bu nga am mbooloo it's normal ñu waxtaan ak APRC ak beneen UDP ak yeneen parti it's normal ak NPP xanaa gaa ñu suñu gannaaw ba NPP mënu yóbbu réew mi parti bu nga xam ne yow almost segmentu élection non waaye Barrow bu nekkee gannaaw amuloo manifesto Mama Kandeh bu nekkee gannaaw Barrow vice président boobu dañ doo leen ko jël kon jël ko bu yàgg dañ leen offer vice président kon jël ko bu yàgg dañ leen offer xaw ma kon jël ko bu yàgg laa wax non MC dafa war a leer déedéet kon jël ko bu yàgg bul daw wax su nekkee offer ne ko vice président kon jël ko bu yàgg wax mala de ko offer ndax kon su nekkee ne jël nañ ko bu yàgg because tey Mama Kandeh bu taxaw elections Barrow du win loolu language politics la du yow do politicians wala ñu xam politics loo wax moo wax nii fii laa ko emale mbaay ko ñu xam politique ko analyse kon foog nga ko waan kon ñu tëj wax bi foofu rek boo bëggoon naa xam ne yéen duñ tëj wax bi de su fekkoon ne yéen da ngeen dem coalition wax bi de bu dee ne yéen lu mu war a discourse mooy waaw affaire yi régistration baa ngi ñëw war ne mën a oo Gambien si ñu génne ut voters card ba tey itam ñu woon forna yi waaw dafa mel ni sax Gambien si ñu ngi dégg wax bi de ñu woon forna yi suñ dëkkandoo yi ñu ngi amaa ñoom jàmm nen stay away from our documents suñ kayiti waaw MC waaye loolu but every Gambians war ngaa mën a taxaw si registration bi xool suñ kayiti gis nañ fi élection jaar na fi because tey loolu est-ce que war naa nekk am issue parce que sopotaam yi non dëgg benn centre la gars yi am mooy forna yi vote ban foree na bu ko Pa Diagne sopota président Barrow la taxaw na si togo yeneen fa woon Eye Africa TV mu ne Barrow na wax a chef yi ak alcalde ñu ubbi frontière yi suñ bu dëkkandoor yi ñëw ut voters card bu président Barrow alcalde yi kii di gaa di joxe ni kii di alcalde yi ni nga ko jox doomi réew mi nañ stay away from political parties yi wax bind letter to all the embassies ñu woon seen doomi seen citizen yi nekk si réew mi fii ñu stay away from our documents amul waxal comme Sénégal rek goo si amul am ay Guinée Bissau am fii non waaye fii ba fale yow doo xelaa mun naa am because ñi amul benn Gambien du sanil Barrow benn PR job
ben media house bu ga bëgg use pour ne wa kay nga campagne Barrow nangam nga dafa fail déedéet bul dugg si affaire media yooyu because tey yooyu gars yi nañ ko wax fu mu wéeru affaire media la ñuy use media yi ban pour media campagne leen déedéet bul dugg si boobu ba moom yaa ngi bugg a dama la ben PR job because soo gisee Barrow soo gisee yaa ngi ni di use media bi di wax di promote seen agenda di wax ne yéen a fi génn démba kan ñëw fi démba waaw loolu la nag mooy indi loolu laa bëgg ngeen def waaw démba NPP ñoo fi nekk démba loolu is normal ba dama la expliqué ne soo gisee Barrow 2016 gars amoon doole si diaspora bi supporter yi ñëwoon foofu xam lu ko waral media online radio yi am doole si affaire yi Jammeh jii di supporter si dem bëggoon Jammeh dem di spy ñu coalition supporter yi bokkul yoon waaye andi bi dee bi yoon dem soo demee si kër yi dafa lonk bu ñëpp pour kii dem bon dama expliqué ne right now benn PR job mun ta safe président Barrow on the 4th of December soobee yàlla ñu génn ko fi His Excellency président Mama Kandeh toog si toogu président bi léegi ban kàddu moo ñu ngay yóbbante fan supporters yi pour ñu génn si vote voters card kon ni nga waxee pour ñu tëj comme ni ma ko waxee naam da nga ñëwaat comme seen 5-year anniversary waaw yaa ñëwoon na si ñu wax boobu nag bu boobaa si biir GDC déggantaan la ñuy dugg insha allah waaw ak ay ñu génne ñu bari yu yi nga xamante ne lu ma tàggoo rek mooy Amadou di la gërëm bu baax di la sant comme ak Africa TV tam di ma jox di opportunité pour ñëw di waxtaan mbir réew mi ma kontaan si trop war a ñëw di waxtaan affaire Gambia lu ma ñaan supporter GDC yëpp mooy ñu nekk si gox-goxay ndaw yi mooy si booda yi noonu suñ comité yi fa nekk ñu xool ñuy dugga di ñëw pour ouvrir kiti Gambia lu jar a bàyyi xel la bu baax a baax tam ñu moytu alkaali ak chef yi ñu gaa di jox kiti Gambia after lii am na right waaye benn rek def nañ fi ñaari élection MC dégguñ ci ay yooyu day xam nga exemple fu mu amee mooy waaw léegi am fu mu am mooy tax ñu ne léegi for lay bi ko gi supporter président Barrow taxaw si raali ne président Barrow na wax alkaali chef yi ibi frontière ba moo leen tiital Barrow kon demul ko Barrow génnewu ne ko déedéet ministre of interior kon demul ko soo fu mu jaar tam ñu xam ne tam ñi seen yaakaar mooy for lay soo suñu supporter yi nekk si booda yi booda poos yi neen jéem a moytu ñu xool bu baax a baax tam ak ñu moytu ñu war a am fu kii di Gambia and second itam ca boo ko xamee ne Gambien nga ñu ngi laaj ñaan nga def voters card and voters card boobu moo la isi développement voters card boobu mooy isi garab si lapitaan yi bu kenn jaay sa karta si nguur bi da nga koo jaay tey nga toog juróomi at yaa ngee jooy ne lapitaan yi amul garab ko soo jaay sa voters card ko ko jaay da nga dem si moo ne ko awma garab du la faale bu ko nga jaay sa karta yi seen karta yi bu leen ko jaay karta yi mooy sa everything si réew mi moo la suñu ñu ne waa Barrow am na xaalis mun naa wi elections ndoo wax ne Barrow tey wàññi na dunda bi lapitaan yi am nañ garab yoon yi baax na élection yi baax na fistre yi baax na jéej ndox bi loolu nga war a wax ne nguur si lu nga amee sa nguur su nekkee am xaalis la kon tey Jammeh du fi génn Jammeh ko fa xaalis Jammeh contrôle na assemblée bi contrôle council si contrôle alkaali yi display loolu yëpp ak Gambie réglé nañ Yaya Jammeh wala yaay dafa daal soo wax ne nguur soo bëgg wax ne nguur bi mun naa win election o mun naa win re-elections da nga ko based on developments si wàllu wér gu yaram bi wàllu kaaraange réew mi jërëjëf wàllu éducation xoolal réeray naa fu mu nekk ni ñu jàngi sona fu mu nekk ni jërëjëf war nga jël ay millions jël ay moto di ko jox ñu xam ne tekkum dara si politique fu mu police yaa ngi ni amul moto police yaa ngi taxaw si ko télé bi du am li fi xoolal Gambie collègue fu mu nekk ni xale yu bëri dañ toog seen kër yi yëpp li ñu war a amul xaalis pour dem jàngi time bi gis naa sa yaram baa ngi bugg a tàng waaye time bi jeex na ñu gërëm la MC waaw buy wax ci Gambia moom ni ma waxee na yaram bi waaye bu wax yow fu la jàngi bu jugee seen anniversaire yooyu yëpp mën nañ xam nga MC non waaye xam nga tamit di joxoñ ay problème fii doxul loolu dafa yomb léegoo-léegi tamit waaye lan mooy solution bi loolu lañ bëgg a xam parce que waaw loolu laa wax waaye tollooguñ foofu kon yéen ñu ngi ut ci solution boobu nañ ci ñëw ci naka ngeen koo defee yooyu yëpp ak fan ngeen di jëlee ci ni ngeen koo defee loolu moo interest Gambien si ak yooyu problème moom jafe-jafe ku ne xam ne jafe-jafe am na waaye loolu MC dafa yomba absolu nguur bi duñ dégg non waaye nguur bi nga xam ne duñ ko dégg bul wari askan bi loolu yëpp nañ ci ñëw ñu ngi laa gërëm bu baax ci kàddu yi ak teewaay bi am na solo xëy na comme tudd na supporter PMP bi boobu Pape Diagne moom si boppam nañ fexe mu ñëw fii ñu waxtaan ak moom loolu du loolu sax
dañ bëgg a waxtaan ak moom la moo tax mu wax ko ak bu dee moo ko wax ak naka la ko waxee ak lan la jublu woon ci yooyu ak yeneen sax ak moom tamit lan la gom ci NPP ak yooyu ak tamit sa ndax Gambien si nañ leen sànnil ak yooyu dañ nee na gaal Gambien yi waruñoo sànnil président Barrow ak yooyu waaye ci lii la ñoo continuer di wax na ko démba NPP lañ amoon te ñu am GDC bi next week ñu am ak keneen loolu rek mooy jubluwaay bi incha allah ñu waxtaan réew mi coow li dana bari lool waaye ku ne daal yaay def sa jàngat sa bopp sa analysis nga seet li nga gom ne moo gën ci réew mi bul seet sa xëy na sa bopp waaye réew mi Gambie la ñooy gis loolu moo gën a am solo su ko defee ñu gërëmaat ko bu baax ci nu mu teew ci jotaay ji MC Cham junior bu GDC moom moo nekk national youth president bu parti bi moo jiitee ndaw yi ci parti boobu ñu gërëmaat ko bu baax ci wax yi gom naa ne yéen tamit gis ngeen ci seen bopp te indi na leeral ci lacce yi nga xamante ne lacce nañ ko ci jotaay bi su ko defee dañoo jël pause bu ndaw rek ñu dugal suñ naataango ñuy seet news post yi tamit lan la ñu xëyee laata ñu tàggatoo ñu jox leen dig daje ba next week ñu bàyyi la ngeen dugga ci weekend bi ñu jël short commercial break and then we'll be back with the newspaper review. Stay tuned. Star GSM Electronics special Ramadan promotion starting from April 4th to 15 on all our Star home appliances such as two-way gas cooker, microwaves, washing machines, stand fan rechargeable that can last for 8 hours, different stand freezers, deep freezers from 140 to 400 liters, blenders, stand and ceiling fans, solar panels ranging from 150 to 600 watts, different types of solar batteries, stabilizer ranging from 500 watts to 2500 watts, originally flat screens from 17 to 65 inches. All our items are durable, energy saving, modern and 2 years warranty. Buy our Star deep or stand freezers 140 liters for only $10,000. Visit our distribution center at Star GSM at Westfield Highway opposite OJ Junction, Talindi Market, or Tabokoro Traffic Light, or call 700-2494. At Star GSM, our appliances are original, durable, modern, and energy saving. Star GSM Electronics. acca mu ngi noonu ñu dellusiwaat ci final part bi kon ni nga ko waxee woon ci jotaay bi ba léegi ñu fàttali rek ne yéen a ngi ànd ak Good Morning Africa programme bi fii ci Africa TV comme ni ñu koy defee saa su ne xam ngeen ne bu waxtu bi jotee ñu ñëw indi tamit seet li nga xamante ne mooy newspaper si ñoom tamit lan lañ xëyee ñu dal di gërëm nag bu baax Star GSM ñoom ñi nga xamante ñoom ñoo dal di power dooleel newspaper review bi comme ni ngeen ko gisee si adbar bi noonu lépp lu aju ci wàllu mobile ak ñoo àndal ak tamit ay satellite ay receiver ak yu mel noonu ak yeneen bagages yi am solo boo leen demee si seen maakaan da ngeen ko am ci nu mu gën a yombee waaye tamit ci nu mu gën a amee solo ci bu baax a baax ñu ngi leen di gërëm daal su ko defee noonu la ñoo daal di yegg si suñ naataango MC Mariama Cham waaw MC ñu nuyuwaat la wax la welcome back, thank you for coming again, it's good to have you back. Yeah, it's a pleasure to always be here with you, Amadou, on GMA. Yeah, all right. Yeah, always equally, very pleasant to have you. So you can take us to what the papers are reporting. Léego-léeg nag mu raar after mu ñëwaat. Liggéey bi noonu la léego-léeg foog nga fare ci yeneen tamit am na solo su ko defee we have 2 papers, right? Assalamu alaikum rek ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi seetaan ay Africa TV right now si Good Morning Africa bi. Tey nag ñaari paper lañ leen amal ñu commencé ko Forea newspaper. ñoom na wax nañ ne we suffered in COVID-19 differently able women narrate their ordeal in the Gambia. Pandemic pushes Gambia's judiciary to introduce virtual hearings. Court of Appeal strikes out UDP appeal against Sirifo Sonko and IEC. Lawyer Yankuba Dabo's sedition trial adjourned. Man stands trial for raping 7-year-old girl.
I never took illegal instructions from Jammeh. And the editorial this morning is, a coalition to share the national cake is no longer credible. And the question of the day is the TRRC a trial chamber or a truth, reconciliation and reparations chamber? Wow. That's the question of the That's day the today. question there. Yeah. Interesting. So we'll go with our first story in Foria. Yeah. COVID-19 pandemic has impacted the lives of people globally, posing major threat to the economic and social fabric society. The differently able women in the Gambia were among the people hard hit by the pandemic. Lina dafa nekk story boo xamante ne comme dafa future jigéen ñi nga xamante ne ñoo dee nekk si kaw tali yi maanaam ñi nga xamante ne seen loxo jotut seen gannaaw. ñi dee nekk si yoon bi di saraxtu ak yooyu noonu ñoom nañ nag wax nañ ne pandémie bi dafa nekk comme maanaam mbas mi dafa nekk loo xamante ne dafa leen affect trop si seen wàllu dunda parce que tax na nit ñi duñ leen dee saraxati comme ni leen daan saraxee ba pare ñoom dem nañ na wax ne sax gouvernement bi daf leen sideline daal maanaam dafa leen wan gannaaw depuis bu mbas bi commencé si Gambie bi. waaw mu nekk lu doy waar xam nga léegi gis nañ fi secteur yu bari ñu ngi ñaxtu ci wàllum li nga xamante ne mooy jafe-jafe yu ñoo dund loolu tamit mu nekk beneen mbir ci réew mi ñi nga xamante ne mooy ay néew ji doole ji ay ñi nga xam dañ laagoo ak yu mel noonu mooy disability comme ni ñu koy waxee léegi lu ñuy dund dafay métti surtout ci jamono mbas mi MC parce que gis nañ ne bu mbas mi ñëwee secteur yi ku nekk mu ngi wax ne na leen government gëstu na leen government gëstu waaw ñoom nag seen kaddu daal wax nañ ne government bi xooluñ leen sax maanaam dañ leen jox gannaaw daal mu nekk loo xamante ne dafa métti trop seen dund nekk na lu doy waar maa ne war nañ leen sooraale ñoom tamit ñu taxaw leen parce que ci réew mi lañ bokk te tamit léegi dafay métti lool surtout ci jamono buñ nekk alright su ko defee gannaaw story boobu waaw story bu ñu mujjanteel fii si Foria newspaper rek mooy ne man stands trial for raping 7-year-old girl. Bunu Magistrates Court, presided over by Fatou Bintou Sall on Wednesday, 28 April, denied bail an adult male who is standing trial for raping a 7-year-old girl whose name is withheld. Bi dafa nekk maanaam saaku case rape case boo xamante ne maanaam aji saako bi dañ ko deny bail maanaam judge court magistrate bi nangul koo jox bail ba beneen trial bi moom nag tuumal nañ ko ne dafa daanu si kaw xale bu jigéen bu am juróom-ñaari at. man daal ni ma teew mi léegi doo dee yow lii réeb moom yaa mu ne léegi c'est pandémique. waaw comme magistrate bu nu mu ko waxee rek kii saa mu waxoon. c'est pandémique waaw jooj boobu ma magistrate boobu mu ne na li nga xamante ne mooy daanu ci jigéen ñi wala ci xale yi surtout waaw loolu dafa mel ni léegi comme mbas la daal comme pandémique la ci réew mi ndax nag mu ngi moom man xaw ma waaye baxaram ma bàyyi ko noonu rek parce que lii moom doo xam sax loo ci yow ak loo ci lii nag foog mu war nañ ko mën a bàyyi noonu parce que foog ñu ñaax autorités yi ñu gën a yokk seen liggéey si lii parce que lii dafa nekk loo xamante ne mënuñ koo acc wala dafa nekk loo xamante ne mënuñ si ñàkk wax parce que lii dafa métti trop time bu nekk nga dégg ne jigéen ñi ñu ngi daanu seen kaw xale yi booy yow 7 years gaal ak ay 2 years ay 5 years ngay dégg loolu booy léegi-léeg ngay doo dee xam di rational behind these things because doo mën a comprehend góor bi nga xamante ne da nga mature xaw ma nga am 29 wala whatever years nga am ngay dugg ci mel ni da ngay xam nga rek la ci sa bopp what is going on waaye war nañ cee comme ni war nañ cee def tougher sanctions penalties on this because it's a criminal act te luñ ci mën a def mooy téye nit ki bu ko defee ñu yóbbu ko atte ko daan ko ay nangami yees dem tëj ko te li taxul nit ñi del si gannaaw ci acte bi what is going on lan lañ ci mën a def léegi doy na waar daal affaire kay lii moom ëpp na waar tool ngay wax lii moom tool la doy de gannaaw bu jógee nag si Foria newspaper ñu ñëw Standard newspaper ñoom nag seen xibaar bu njëkk bi mu ne Jammeh was right to renege after IEC announced different results. Mankamakunda drug suspect finally arrested and charged. Trade union demands representative in policy making. Court orders IGP to return seized car pay and unpaid compensation. Busi mujenteel bi nag mu ne US-based Gambians accused Ndawen Consult of fraud. Standard tey nag ñoom lii lañ wax. léegi nañu dem rek si story bi nga xamante ne mu ne Mankamakunda drug suspect finally arrested and charged. The spokesperson of the Drug Law Enforcement Agency has confirmed the arrest of the notorious cannabis dealer in Mankamakunda. Bakari Mane was arrested on Tuesday at Sare Manson. Finally, he's charged with obstruction. Kii ñoo wax ne nag Bakari Mane ñi
maanaam police yi taama si ku gën a xarañ maanaam ku gën a fës si wàllum si yëngu-yëngu drogue si Gambie bi teg nañ ko loxo fële na la si Mankamakunda si Saare Mansa waaw moom nag daan nañ ko si obstruction police yi daana gëm nañ ko si obstruction waaye still now drug law enforcement agency ñu ngi def seen gëstu daal si fii waaw waaye daal teg nañ ko loxo daal ak li ci ak daal lu nekk ci yëf yi comme ni nga ko waxee moom fu nekk nii teg nañ ko loxo ci ni mu ko waxee mu nekk li nga xamante ne mooy boobu beneen biir la comme nag léegi mu ngi ci loxo police yi wala loxo yi nga xamante ne mooy takk der yi ñu ko jàpp ñu ngi gestu yëf yi duñ ci mën a comment ndax fu nekk nii mu ngi ci loxo gars yi ñu seet rek fa la ñoo mujjee ak moom yéen lañ ci mën a wax Gambien si bu booba ak tamit yëf yi naka lay demee su ko defee bala gannaaw boobu ñu bu ñoo mujjante rek mooy lu ñuy laam-laame ndax dëgg la ndax du dëgg muy ne police confirm arrest of NPP strong supporter. The police have confirmed the arrest of a top NPP supporter for alleged obtaining up to 600,000 by false pretense. Police spokesperson confirmed yesterday evening. Yeah, so Momodu Dahabo was arrested and charged with obtaining money by false pretense. waaw boobu affaire la. yeah parce que lii dafa ne démba sax woon mën naa xam ne sax démba ñu ngi ko doon laam-laamee waaye ñu bëri na wax ne ndax dégg laam du dégg waaye nag police yi li nga xamante ki nga xamante ne mooy seen moo de wax seen kaddu police bi moo yore kaddu police yi wax na ne daal moom kiiti Dahaba di NPP strong NPP supporter comme ni nga ko bindee jàppat nañ ko si maanaam daal di tapale daal waaw ci tapale ci loo xamante ne amut parce que mu ngi tapale benn jigéen comme ni ko xibaar yi bindee si juróom-benn téeméeri junne dalasi si ne ko naa la jox empty land bu nekk fële na la sa kulóoli waaye nag si bijuloo waaye wax nañ ne nag loolu amut te moo ñu ne moom moomul laan te ñu ne moomul laan soo léegi xibaar yi ni ñu ko waxee comme ni xibaar yi duñ ko waxee léegi nag daal Dahaba daal dina dem si néegi atekaay lundi incha allah waaw comme ni ko kayiti xibaar yi bindee kon léegi police yi ñoom wéral na confirm nañ ne waaw loolu am na ñoom téyewoon nañ ko wala sax wóolu nañ ko whatever ci loolu pour mu indi ci leeram soo xibaar baa ngi noonu ci ni ñu ko waxee ci standard newspaper waaw mu nekk li nga xamante ne mooy li am solo parce que ñoom leeral nañ ci wala gini nañ ci nit ñi ñu doon wax ne am na amul so ak yu mel noonu loolu nekk li nga xamante ne mooy li am solo so stories yi nga xamante ne dégg nga ko ak yeneen yi nga xamante ne wax na ko ci headlines yi te mënuñ cee juux bu baax ngeen mun see lifin rek ngeen seet bàyyi dem ci standard ak foreign newspaper details na si nekk MC ñu gërëmaat la bu baax sant la ci leeral bi am na solo ñu jox gars yi bi rendez-vous rek ba next week Monday incha allah. di leen ñaanal yàlla rek ñu am weekend bu bari jaama. amiin waay ba next week waat rek incha allah. ñu ànd ak yow. si newspaper bi incha allah. ok waaw mu ngi noonu ajaratu MC moom la ñu Mariama Thiam ñu gërëmaat ko bu baax ci num ñu fekk ci jotaay bi indil ñu lu newspaper si xëyee ñoom tamit mooy étiquette yëglekaay si seen xibaar ñu gërëm ko gërëm leen tamit yéen tamit ñi nga xamante ne da ngeen nekkoon di ànd ak ñun waaye tamit gërëm MC Thiam moom mi nga xamante ne moo nekkoon gan te ci jotaay bi ak tamit team bi yëpp ñu jàpp ci liggéey bi caméraman yi ak tamit waa technical ñu ngi gërëm ñu and entire production team ñu ngi leen di jaajëfal ci niñ jàppee ci liggéey bi ba lépp yomb ci nuñ àndee ak yéen incha allah next week ci beneen week bu bees ak tamit beneen weer bu bees mooy ci weeri mai la ñu dugg ci incha allah nañ ñëwaat beneen édition ci yeneen mbir ci yeneen point ñu waxtaanee ci réew mi incha allah ñu gërëm leen di leen wax happy Ramadan tamit Ramadan mubarak ak tamit ngeen am jàmm ci weekend bi ak of course ci réew mi jërë ngeen jëf ba next week Monday incha allah.